因为因为就打过药噻，打下烧噻，这个那边叫一个，他这个是个药的，马上我这个，然后说最穷的嘛，现有的他说嘞，他们呢马上的多现在呢，从马上才可能铁路这些把它送出去拿到了也三个药的，送出去拿到了，体内性拿到了，那主要就是呢，早晨吃的肯定有。这个是多，咱也难的，这个是重要的呀。哎，你早晨的确实，拉那个，让人这个两个人呢，在这穷着的，确实上受不着的，那早晨不也活的呢？哎，但是年头是还是坚持的嘞。因为他早晨不也是没头有样的呀？是早晨两天情况就是这了可是养什么什么就现在的场呢？哎，就是年内养这个养的这个速度啊，那是这种的。在这一辈子上的当的，早晨的这里面程序出来的，这个杨国的程序在那耐着的在的，这个那就来看冷气，如果冷气，要我就跑出个一嘛，就上呢，那就东北西那些下雨的呢，出花这样的看到啥样的，当然呢，就是早晨的，这东西这个，西港有泄露到什么地方去呢？这当这个在那边这个工作是差的呀，这是都有个那些财政省的熊嘛，所有的咱呢，或者学了那个这个，我或者苦就也在那恰当收入，那么是啊，那你那么参加这个人路掉了个多就送嘛，在这里得差的，俺是这些里呀，让了也在可多里呀，上么钱上的当么多，互相人上的当么花的钱，钱是的。他那是龙瓜菜，都是龙瓜，当我俩在那里，咱这个，咱咱们女婿红水钱呢，咱缺在药了，缺在这就是到底啊，不如养气，缺在是不够到底养气，这反正东西我问一问，就人不能这样的呀，就是这些个拿到了呀，哪怕三年的事了，他拿去，假吃了这不是还是跟那个节奏一样的，咱去看这些，看这说的呢最讨喜。就是什么都门不来的，这俺子这对，他把门来的对吧？咱也不是最早起来的开始。啊，他说俺这你们他们应该是打自己的，从这里讲，他们这样打老子啊、政府啊，在这里呢，这样开开，完了都是有底层人看他们在他，咱这个印度，全是这。所以呢，他做你知道的，其实这个，男的给男的，这些平均都觉得，俺这个时候就这个方式，就看到他们对这个方面，对我们呢，身心能力特别，就是因为你看那个这样的，大家呢，再去处理他说再有都去怎么样，就拿去偷了。都去同意了，就在这个开始，然后往开始里去，当然他常规主播的来这里呢，当然常规就好大部分人可以，我常规他是也有也有的，对，但是投资啊，生意啊，发展是不对，那么的你给等于是浪费不行，现在这个是抓到我这个年龄。当然，这都是我每年做一块，这是主，这是我每年做一块的。这一块一个啥呢？他可能是刚刚拿的这个，经过说的呀，他们觉得这个往给拿的，咱装一块，咱装主要说
their substances all the inner factors are means or technology. कल्पना गर्नुपर्छ जो अमङ्गल छ त्यो सबै अमङ्गलहरू नाश भएर गयो भन्ने कल्पना गर्नुपर्छ नाश in which the student genders themselves into the Vajraka.
什么叫啊？喂，什么叫啊？给大家10多位，大家是不是带着同样还是不是？这个出看出去的样啊！就是他们在跑步的，每天从这个全是这样带着大家同样还是吧的。哦，也是。As soon as you start testing the water from the vase, you experience great bliss, and that great bliss. Okay, so what do you like most about Sikkim and what do you like about the Kalachakra? Yes, from Sikkim, especially because of the climate, is very nice to me. Because at the moment I'm living in Singapore, it's very hot, and Sikkim has a similar climate as Germany, where I'm coming from. And the Kalachakra is very interesting for me because there are so many interesting people. It's a completely different culture than we know, and so it's very, very interesting to see all the different clothes, different kind of people and all this. So what do you like most about Sikkim? About Sikkim itself, it's the friendliness of the people. When they always smile at you when you smile, and if you have a question, then they try to answer, and so they're very friendly. And so. Have you been around in India? Other places? Where all would you like to go in India? Yes, I have been in India, in New Delhi and in Agra at the Taj Mahal, as well as in Bombay. And where all would you like to go? The next step is to Darjeeling, then to Calcutta, and then further on I would like to see the south of India, like Bangalore, Madras, this area. Thank you so much. Okay, welcome.